Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Bahtiar, Wakil Ketua IATMI Pusat. Saya sangat mengapresiasi kontribusi yang dilakukan oleh IATMI UK. Luar biasa sekali. Kepada peserta sharing session ini, gunakan kesempatan baik ini untuk meningkatkan kompetensi, karena kompetensi dan pengalaman adalah aspek yang penting dalam mendapatkan pekerjaan atau pindah pekerjaan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ngurah Beni Setiawan, Ketua IATMI UK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session IATMI UK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari, 30 hari ke depan, bersama teman-teman terbaik saya. IATMI UK berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK. The increasing water production. Why this is important? Because when water production is increasing, the hydrostatic column in the wellbore, in the tubing, is going to be heavier. So when you have a heavier fluid column, you will need an extra pressure or extra help to push the fluid goes to the surface. The third reason is to overcome the friction pressure. The friction pressure usually comes when the fluid is waxy or viscous. When you have a viscous and waxy crudes, high friction pressure will cause an increase on the outflow pressure. The fourth reason is to kick off and has a high gas-liquid ratio wells. This is usually happen in the gas wells. So it's almost similar with the reason number 2. When you have a gas-liquid ratio, your column will be heavier because of the liquid, usually water, and it's going to be more difficult, especially when the wells has been shut in for quite some times. The last reason is to reduce the effect of the flow line back pressure. So it's not only flow line. If you have a surface facility that's operating in a high pressure, you will give a back pressure to your wellhead, where at the end, the wellhead will give a back pressure to the reservoir that cause the fluids cannot be flow to the surface. So how do we know when the wells need an artificial lift? The easiest way is to do an IPR. So build an inflow performance relation curve like the one that shows in here. The red one is an inflow curve. The inflow curve is affected by the reservoir properties like reservoir pressure, skin, permeability. This is going to be affecting the red line. While the blue line in here is the blue dot line, in here is the tubing outflow. And this is what we want to do. This is what artificial lift will affect. So in the tubing outflow, it's affected by the tubing head pressure, gravity, hydrostatic pressure, friction pressure, specific gravity. So all of that, also tubing size, affecting this tubing outflow. In the ideal condition, the blue line in here have to be intercept with the red line. So in these pictures, in this case, when the blue line in here is not intercepting with the red line, it means the well is not flowing. And that, per se, that means the well will need some help, where that's why we put an artificial lift. So we know that there are lots of type of artificial lift in the world. And as you can see in here, the data is not really recently, this is 2 years ago data. But ROTPAM is dominating the usage of artificial lift worldwide. The reason is because most of the wells that needed for artificial lift is an old well, right? All this marginal field will need an artificial lift. And when we talk about old wells in the marginal fields, the production is relatively not that high. And ROTPAMs is very good for a low production and onshore, and is cheap in terms of OPEX. The second place is occupied by the gas lift, and then continue with the ESP. So in this today presentation, I'm focusing only in gas lift and ESP.
Let's start about ESP. So ESP is an electric submersible pump. It was founded the first time almost 1 century ago in 1920s in Russia. So you might hear ESP as Reda pump. Reda is the first company, is the name of a person actually, of the person who invented the ESP. So the function of ESP is to bring the fluids from the reservoir to the surface. In the right-hand side, you can see the configuration of an ESP. So from the bottom, this is going to be your perforation column, so your perforation depth. And then from bottom to top, this is a standard configuration of an ESP. We will start with downhole monitoring tools. This is an optional equipment, but it's a very good equipment to have because the downhole monitoring tools will give you a data of your pressure, temperature, and the condition of the motor itself. Above the downhole monitoring tools, we have the motor. Above the motor, we have the protector, continue with the intake, and the pump. And we also have power cables that supply the power from the surface up to our motor. ESP have a very range variety of size, capacity, horsepower, and voltage. So it's all depending on what you want and what the well's capability to produce. And ESP is usually used for higher production rates. So currently, ESP can goes up from 400. Some PMM pump can go below 400, but in a standard ESP, they can go from 400 barrels liquid per day up to 25,000 barrels liquid per day. So the range is very big. In a standard application, we need to make sure that the pump in here is always submerged because like the name is a submersible pump, so it has to be submerged. The second thing is we need to make sure that the pump, actually the whole assembly, is above the perforation depth. The reason is because we need the reservoir fluid to be the cooling for the motor to avoid the motor to be overheated. So I'm trying to go one by one about the ESP component. The first component is the pump, right? The pump is ESP pump is a multi-stage pump, right? One stages consists of an impeller and a diffuser. So the pump are stacked on top of each other. It's like when you order a pancake in a restaurant. So you have a few layers of pancake. So the ESP pump is like that. So as you can see in here, this is all of your pancake. You have lots of pancakes stacking off each other. So, and all of these stages move together one by one. So one moving, everything is moving together. ESP is bad. It's not bad, but ESP is heat, gas, steam production, and high temperature. Why? So gas. So gas is creating cavity. Like any other pump, when you have a gas, then you will create a cavity in the pump. Other than that, it will create a symptoms called gas lock. What is gas lock means? It means that when you have a gas, and if you can see in the slide, the pancake have a space, a small space, and if you have one gas or one particle of sand stuck in one of the stages, that specific stages will be stuck. And when one stages is stuck, the whole stages cannot be moved. It will lead to a pump failure. ESP is also quite tricky in a high temperature, and it's because some of the components of the ESP pump are made from rubber. But we can always make a special rubber that can handle a higher temperature from the standard application. As I mentioned in slide before, the ESP must be set below liquid level so it can be submerged. This is a typical pump performance curve. Every single ESP pump must have this one. So the yellow area is the optimum range. This is the best area for the pump to be working, right?
this pump curve is for 1 stages. We never put an ESP for 1 stages. We always put ESP for 20 stages, 50 stages, sometimes even hundreds of stages. But for this example, you can see that the best efficient rate is 2,581, which is in here, right? And with this 2,581, we will, every single stages will need a head of 46.75. So 46.75 feet of head. And it will require 1.31 horsepower per stages. So if you have 100 stages, we have to multiply this 1.31 with the number of the stages itself. The second component is the protector. So protector is, if you remember the configuration in the first slide about ESP, is located above the motor. And the primary function of protector is first is to couple the motor of the to the pump. It's as a connection, as a bridge from motor to the pump itself. The second reason is to carry the thrust load from the pump. The pump have a weight, right? And it cannot be handled by the pump itself. So protector help to carry the load of the pump itself. The last thing, and for me is the most important thing, is protector act as a seal chamber to prevent the migration of the Wells fluid that we produce from entering the motor. Why it's important is motor, like a normal motorcycle, have an oil, right? It's like your motorcycle, you have a petrol. So imagine when there is a water mixing in your petrol, that will damage your motorcycle. So it's the same case in here. If we have some well fluids or water or anything entering the motor, it's also going to damage the motor itself. So that's why for me, acting as a seal chamber is the most important function of protector in the ESP configuration. So motor, ESP motor, so the normal motor works with 60 Hertz rotation and 3,500 rotation per minute. When you design the motor, the most important thing that we need to consider it is the number of horsepower that needed from the pump to work. And also, when you design a motor, you need to consider the casing size. And it's not the audio of the casing, but it's the ID of the casing, because we need to make sure with whatever motor that we want to put in the inside of the wells needs to be fit with the casing. Another major component is the power cable. Why it's important? Because power cable is the one who supply the power from the surface to the motor itself. And power cable is actually the most expensive part of an ESP anyway. So, and the power cable is, this tree is made by copper as a conductor wires. And as you can see in here, the cable will be clamped on from the surface via the tubing through the motor during the installation of an ESP. This is one of the example of a basic standard application on connecting the cable itself. So this is the top of the motor, and we connect the ESP cable in here, and all of this cable we go from the top of the motor up to the surface, as I mentioned before. And this is the copper wire that will be connected through the pot head of the motor itself. This is a typical standard ESP application with a workover rig onshore. And the cable, as I mentioned, is going to be clamped through the tubing. So from the ESP assembly up to the tubing through the wellhead. Okay. So what is the advantage and the disadvantages of an ESP? The good thing about ESP is it can operate reliably in deviated wells. But bear in mind that we also have limitation on how deviated is the wells where we can install the ESP.
ESP can be used effectively in offshore. You might be thinking, where is going to be the power for the ESP if we do it in offshore? So in offshore, most of the application of ESP is supported by a generator. So we will bring a generator to the platform, and the generator will provide the power for the ESP. While in onshore applications, we usually take the powers from the grid line. But I think in some countries, we also still use a generator. Another advantages is ESP can operate under extreme condition. And it also can be utilized in sour wells. Sour wells means H2S and CO2. Bear in mind, if we are operating in sour wells, we will have to modify some of the parts of the ESP to meet this requirement. And what is the disadvantages? The disadvantages is you need a high power to operate this ESP, right? You need thousands of voltage to operate the ESP. So if you don't have enough power, you cannot do ESP. And remember that the power is related to the cost. So the higher is the power, it means the OPEX, your OPEX on operating this ESP will be also higher. The gas content can limit the capabilities of an ESP. Of course, we also have a solution with that one, but still, gas is always our, when we see a high gas, we need to be cautious on that. And the last one is solids. When your well is producing lots of solids, like if your reservoir is unconsolidated sandstone, it might cause a rapid wear and a premature failure for the ESP itself. Okay. So now we go with gas lift. So gas lift is one of the alternative of an artificial lift. And as mentioned, this is the second largest used artificial lift in the world. And most of the application will be in offshore. The reason is because why in offshore people use gas lift? One, we cannot put rod pump. Rod pump is huge. There is no space to put a rod pump in a platform. And then people will say, why not get an ESP? ESP is expensive and gas lift is cheaper. So as you may aware, any operation in offshores, it will be double or triple than onshore in every single aspect. Oops, sorry. So gas lift, the way gas lift work is gas lift use a gas, a high pressure gas, and usually this gas comes from your reservoir. So from the reservoir, the gas will be dehydrated, treated, and then re-injected back. But not as a gas injection, but as a gas lift. Right? So you inject the gas lift from the surface. So I will use these pictures on the right. You inject the gas from the wellhead to the surface through the casing. And then we try to inject as deep as possible in the wellbore. The reason is if you inject as deep as possible in the wellbore, it means the column of a fluid that we want to be lightened, it's going to be higher. Okay. And the way we inject it is through the side pocket mandrel. So this, the one that has the small elbow, is the side pocket mandrel. And inside the side pocket mandrel, we put a valve, a gas lift valve. Right? The concept of gas lift is lighten the hydrostatic column. ESP is different. ESP is playing with the drawdown of the of the reservoir. The advantages of the gas lift is considered cheaper because you use the gas or the energy available from the reservoir itself. And gas lift also cover a wide variety of flow rates, but it's not going to be as high as an ESP. Gas lift is cheap in terms of OPEX because every time you want to change the valve in the side pocket mandrel, you just utilize a slick line, where slick line is one of the cheapest intervention method. It handles perfectly with abrasive and sand, and it can help to unload the wells when the wells is shut in. The disadvantages is, first, you must have a gas source. If you don't have any gas source, forget gas lift. The second disadvantages is hydrates. If you operate
I don't know, Siberia. So you need to be careful with anhydrates. And then it's going to be difficult on depleting on low productivities and the low pressure wells completely. So this is the same configuration, a side pocket mandrel. We always put packer. So the gas will not go to the reservoir. The gas is only going to go on top of the packer and inside of the side pocket mandrel where we have the valve. So let's talk about the gas lift component. First is the side pocket mandrel. Side pocket mandrel is a part of tubing string. You install the side pocket mandrel together when you do your initial completion. The side pocket mandrel will have the same size, especially in this part, with your tubing. So if you're running 278 tubing, your side pocket mandrel will have to be 278-inch mandrel. Right? It have a cross sections in this side. And then the mandrel, usually when we do an initial completion installation, the mandrel will be with the dummy valve just to close the hole. So we put a dummy valve first. And then after the gas lift is, when we decide the gas lift to be run, then we retrieve the dummy valve with slick line and install the real valve. The second gas lift component is for sure the valve. So we have two type of valve. One is injection valve, this one, and the second one is unloading valve. The injection valve, sometimes people call it orifice valve. So orifice valve is the one that we installed the deepest one, because orifice valve or injection valve will be the one who is always injecting every time. How we install it is going to be the same with slick line, and it doesn't have it's not pressure regulated. Instead orifice valve have a specific opening of the valve. You can go from 1064, 1264 up to 22 or 2464 inch of opening the valve. Unloading valve is a different story. With unloading valve, the valve is only open when it's injecting during the unloading. So after the column of the fluid is lightened, this unloading valve will be closed. And it's the same, it's slick line retrievable using the kickover tools. And there is the two types of, because unloading valve is a pressure controlled opening, it's a one-way check valve pressure controlled opening. So there is a two type of unloading valve, whether it's PPO, production pressure operated, which means controlled by the tubing head pressures, or IPO, which is injection pressure operated, means controlled by the casing head pressure. This is a basic gas lift diagram. So I will try to explain it fast. So this, and this is mandrel. So you have three mandrel. So usually what we do is we put the orifice injection valve at the bottom one, and we put the unloading valve in the first and the second mandrel. The way it works is you inject the gas, for sure, through the annulus between the tubing and the casing. First, you inject to the first mandrel where you have the unloading valve. So this unloading valve operated in certain pressures. So every single unloading valve have a PTRO, or what we call it pressure test rack opening. So when we inject in here, the valve is open, it's injecting, and it's going to be lighten the fluid column in here. After the fluid column in here become lighter, this valve, the unloading valve in here, will be closed. So once it's closed, the gas will go to the second mandrel and do the same repetition. Once the whole fluid column is lightened and all the unloading valve already closed, then the injection valve will start to injecting every single time. So this is a normal basic gas lift design. You can do it manually using grit paper, or
you can do it also with the software. Me, personally, I always do manual and software just for a cross-check. And so this is another important chart that I would like to explain, right? This is the response of the gas injection rate compared with the production rate. Some people believe that if you inject more gas, you will get more production, but that's not always the case. So in here, you can see that when you increase the gas lift rate, you don't get more production. Instead, your production is dropping. Okay, and the reason is because when you have too much gas, you get higher pressure losses in the tubing. And instead of lifting all the liquid, you're just going to get all your gas producing, which is where we call it a blowing gas wells. I think this is my last slide. So thank you. Question and answers will be done after these slides. And if you need any further information, you can contact the IATME UK or me in LinkedIn. And please don't forget to fill in the feedback so we can do better for the next presentation. Thank you. Terima kasih Mbak Beril sudah memberikan pemaparan yang menarik tentang dasar teknik produksi migas, di mana hari ini Mbak Beril memfokuskan pemaparan materi tentang artificial lift, yaitu electrical submersible pump dan juga gas lift. Nah, setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami mengingatkan kembali bahwa dapat mengajukan pertanyaan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan bertanya langsung, namun sebelumnya kami mohon rekan-rekan untuk mengajukan raise hand. Yang kedua melalui kolom chat. Oke, saya langsung berikan kesempatan pertama nih. Mbak Beril, kita sudah punya 5 penanya di sini. Yang pertama adalah Gabriel. Saya persilakan ya. Good afternoon. Halo. Okay, afternoon. Yeah. Halo Mas Gabriel, bisa bertanya dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Okay. Silahkan. I'll try to asking with English language. Okay. Thank you for your presentation and your knowledge share with us. I would like to ask you about that you say the ESP is less suitable to operate with high GOR, sand production and high temperature. So what's the meaning of the under the advantage, the under extreme condition? So under extreme condition is, for example, we have we installed ESP in steam flood wells, right? And as you know, when you do steam flood wells, your reservoir temperature can goes up to 250s above. When you have those kind of application, the material of a standard ESP will not be able to handle that kind of temperature. We can always modify the ESP. All these disadvantages that I mentioned doesn't mean that we don't have a solution for that. We have a solution for that kind of high temperature application, but it means that the price of the ESP is also going to be way higher. Is this answering your question or you need more clarification? I think it's enough, Miss. Thank you. You're welcome. Terima kasih banyak, Gabriel. Kita langsung ke penanya kedua, Mbak Beril. Saya persilahkan rekan Kevi. Good afternoon. Hi, afternoon. Good afternoon. Thank you for the chance. I would like to ask about maybe it's very basic question for me. What is method usually used in company between gas lift or ESP? And the second question is, what are the parameters of the using between gas lift and ESP method? Thank you. Okay, so thank you for the question. It's not basic at all, actually. So when you choose the ESP, or it's not only ESP and gas lift, right? When you want to choose what type of artificial lift that you want to use in your field, you need to see first what is the fluid that you're producing.
So, like I mentioned, ESP hates gas. So if you see that your reservoir fluid have a high GOR, you might want to consider it to gas lift rather than an ESP. Right? The other thing is where are you operating? So if bringing ESP, you can bring ESP to offshore. That's not an issue, and I've done it before. It's just that it's back again to cost. When you are in the oil and gas industry, everything back again to economic reason. So is it more economic to bring an ESP to offshore where every time the ESP failed, you need to bring a workover rig, and workover rig is not cheap. Or you bring a gas lift, it might not produce as high as ESP, but every time gas lift failing, you only have to bring a slickline unit, which is slickline is cheap. The other thing is, what is the well configuration? Is it highly deviated or is just a vertical wells, right? So all of this, sand production is also things that you need to consider. Viscosity of the fluids you also need to consider. There are lots of other things that you need to consider to choose an artificial lift, not only ESP and gas lift. I have a table of how to choose the artificial lift. I didn't put it in the slides, but if you want, I can share it with you easily, the table and our, let's say, our guideline how to choose the artificial lift method. Does it answer your question? Oke. Oke, terima kasih Mbak Adrian Beryl untuk yang penjawaban dari rekan Kevi. Saya langsung ke penanya ketiga nih. Silakan, Mas Ewi. Oh ya, makasih. Ya. Selamat siang Mbak Beryl. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Mas. Saya mau tanya, mungkin Mbak Beryl punya pengalaman, karena tadi di slide yang untuk ESP diperlihatkan yang konvensional ya. Ya. Punya pengalaman untuk yang bisa sedikit diberikan gambaran buat kita perbandingan dengan yang konvensional, baik dari segi cost operasionalnya kemudian implementasinya gitu. Terima kasih Mbak Beryl. Oke. Kalau saya boleh repeat pertanyaannya, jadi Mas mau tanya apa bedanya dari segi application untuk yang unconventional dengan unconventional ESP, dan dari segi cost berapa bedanya, ya kan? Iya Mbak. Oke. So kemarin, actually 2 hari yang lalu, saya baru attend presentation. Ada satu teknologi baru namanya Shuttle ESP. Shuttle ESP itu bukan conventional ESP, karena seperti yang kita ketahui, cara kita menginstal ESP adalah dengan tubing. Makanya salah satu cost terbesar untuk ESP sebenarnya bukan masa pemasangan, tapi operating cost. OPEX sangat besar, karena setiap kita mau mengganti ESP, kita harus panggil rig. Untuk beberapa company yang punya workover rig sendiri, mungkin cost itu tidak terlalu besar. Dan Shuttle ESP adalah teknologi unconventional ESP di mana kita tidak menggunakan tubing untuk menginstal ESP tersebut, melainkan kita install ESP tersebut di dalam tubing dengan menggunakan coiled tubing atau braided line wire line. So 3 hari yang lalu, cost yang mereka gambaran cost, tidaknya dari manufacturer ya, karena di setiap negara pasti berbeda. Cost-nya bisa 2-3 kali lipat dari conventional ESP. Tapi ini initial cost. Karena kita harus lihat at the end, operating cost-nya kan pasti akan jauh lebih murah daripada kita bawa workover rig setiap kita mau ganti ESP. Itu salah satu gambaran perbandingan antara conventional and unconventional ESP. Mbak Beryl, satu lagi untuk yang unconventional ESP itu size yang paling kecil yang bisa kita run in hole di dalam tubingnya berapa ya Mbak? Kalau saya nggak salah, dia bisa run di 4,5 inch tubing ke atas. So far belum ada yang lebih kecil dari itu. Jadi kalau misalnya tubingnya 3,5 inch, ya kita belum
kita belum ada ESP yang lebih kecil daripada karena 3,5 inch kan 2,992 ID, so nggak ada yang lebih kecil dari itu so far, tapi mungkin in the future akan ada seperti itu. Dan kalau saya nggak salah ada satu aplikasinya udah run di Indonesia, Seattle ESP. Saya cuma nggak tahu di company mana. Oke, terakhir Mbak. Iya. Terakhir pertanyaan ketiga, yang saya tahu itu ada perbedaan dari konvensional ke yang unkonvensional ya, terutama pada saat penggunaan VSD-nya, karena kalau yang kecil karena dia otomatis rate yang akan dibawa juga sedikit kecil karena pengaruh dari diameter. Nah, salah satunya untuk menaikkan rate, yang kalau kita mau naikin rate adalah kita bermain frekuensi. Correct. Menaikin frekuensi. Nah, konsekuensi dengan menaikkan frekuensi adalah kita meminta more RPM terhadap motor gitu kan. Yeah. Nah, sehingga perputaran motor dan diikuti dengan semua komponen ESP itu semakin tinggi. Nah, kalau kita ingin mengganti konvensional dengan misalnya existing VSD yang konvensional sudah ada, dengan mengganti yang unkonvensional, apakah kita perlu mengganti ESP VSD-nya itu sendiri overall atau perlu modifikasi aja gitu, Mbak? Terima kasih. So, oke. Ini sepanjang pengetahuan saya sebagai yang masih belajar juga, kalau kita install ESP, sekarang ini majority sudah di-assist dengan VSD kan. Dan VSD itu 60 Hz, ya, initial setup, berarti motor running 3.500 RPM. Okay. Kalau kita mau, let's say is D400, ya, berarti 400 barrel liquid per day, more or less 400 barrel liquid per day, efficient rate. Kalau misalnya Mas bilang, well-nya nih nggak bisa nih producing 400, produksinya cuma 300. Selama 300 itu masih di kolom yang kuning, mana sih? Selama 300 ini masih di kolom kuning, dan nggak apa-apa gitu loh. Kita cuma change, kalau selama ada VSD berarti kita cuma change ke mungkin 45 Hz, dari 60 ke 45 Hz. Tapi kalau misalnya rate yang dimau itu sudah keluar dari zona kuning ini, dan mungkin daripada dipaksakan dan akhirnya ESP itu mati lebih awal, lebih baik pull out the ESP dan minta desain baru untuk pump tersebut. Tidak ada modifikasi yang perlu dilakukan untuk VSD-nya, tapi lebih ke downhole equipment, especially motor. Apakah sudah cukup jelas, Mas Ewi? Halo. Lanjut aja mungkin ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kita akan mencoba, Mbak Beryl, kita akan mencoba menjawab salah satu penanya lagi. Setelah itu kita akan mencoba menjawab pertanyaan via chat. Ya. Oke, saya berikan kesempatan untuk rekan dengan akun Sayen. Saya silahkan. Okay, good afternoon, Mbak. Thank you for your amazing presentations. I want to ask some questions. First, I want to ask about the unloading valve that you have explained before. You explained there are tubing, head pressure valve, and casing head pressure valve. I want to ask actually how it is working. Before previously I have read about the intermittent gas lift injection and continuous gas lift injection. Is it have any connection with that, or is it a different kind of method, something like that? And the second question I want to ask about as we know, there are many kind of gas lift. It's not only about the conventional gas lift. There are kind of gas lift that we insert a string inside our tubing and injecting our gas from there. Yes, I want to ask, is there any difference between designing this kind of gas lift with the conventional gas lift? And if there are any difference, what kind of parameter that make it difference? And the third is about... Okay, tell me. No, I'm afraid I forgot the question, but okay. Okay.
the editor is just only my curiosity actually. People say that the gas lift is the cheapest artificial lift, and I wonder how could it be cheap if we need to install a lot of surface facility. Is it that cheap actually? It is my curiosity. Thank you. Okay. So first, there is no connection between gas. So a continuous gas lift and intermittent gas lift is the way we inject the gas and the way we produce the gas. So it's nothing to do with the PPO and IPO. Okay, so PPO and IPO is the type of the unloading valve. So if I go, I don't have it in my slide, but I will try to explain it with what I have. Mana dia? Let's see. Okay, this one. Okay, so unloading valve, it's a, you set the pressure, right? So you set the pressure of the unloading valve because, as I mentioned, unloading valve works with the pressures opening. So the difference between IPO and PPO is it depends on where is the differential pressures going to be. If it's PPO, which is controlled by tubing head pressure, means the valve will be open if there is a differential pressure between the tubing and the valve. While IPO, injection pressure operated, it means that the valve, it's going to be open when there is a differential pressure between the casing, the casing head pressure and the valve itself. So when do we use PPO and IPO? So if you have a dual tubing, so if you understand, dual tubing means two tubing in one casing, we will use PPO because when you have one casing, you cannot control how many gas injection going to the long string and short string. I don't know if you can imagine it, but that's why we use the PPO. While IPO is mostly used when you have a single tubing like this one, like this picture, this is a single tubing. So single tubing is perfect to do IPO rather than PPO. Okay, that's the second thing. That's the first thing. The second question is what? Sorry. Unconventional, which is what you're talking, is velocity string. So velocity string is a type of gas lift, true, but it's a different application. So I did velocity string in a gas well a few times, and the reason why, because the initial completion doesn't have mandrel. So they don't have mandrel, and we said that, okay, to bring a workover is expensive. Let's do a velocity string. And the reason with velocity string is you install a coil tubing or a smaller pipe. It's like putting a straw. You put another straw inside of your tubing, and then you inject the gas between the annulus of that small straw and your tubing, and you produce from the small straw. Okay. And what you need to do to install the velocity string is, there is two types of velocity string that you can install. Either you install it from the top of the wellhead, and if you do so, you need to modify your wellhead. Or if your fluid level is lower than the packer, let's say in this yellow area, you might want to install your velocity string in somewhere above the packer. You can put it with a nipple or a special hanger for the velocity string. Just that's about velocity string. There is another application that I did in offshore Malaysia, and it's also a velocity string, and that's the one for oil wells, and I install it in the packer itself. So I hang it in the packer because the fluid level is too low. The third one is why gas lift is considered cheap when you have to build the facility. So gas lift is not a single well application. You cannot just say that, let's say you have 50 wells and you say that, I have 5 wells that have a high GOR, let's do gas lift. You cannot do that, right? Gas lift is a field scale project. Okay. And
considering you build a facility for the whole, and the second thing before I forgot is you don't install gas lift in the midterm of the life of the wells. Let's say the field is already producing 15 years and suddenly you have the idea, let's do gas lift. No, it doesn't work like that. Right? We always think about gas lift way ahead. That's why we built the facility to prepare for the gas lift way ahead. So in the beginning, you can always have the gas treatment facility for maybe selling the gas. Or in Malaysia, I know some of the fields, they don't use gas lift directly, but they anticipate that when the pressure is declining, they will need the gas lift. But before they do the gas lift, they use the facility to treat the gas and sell the gas. And the second reason why gas lift is considered cheap, first, like I said, you don't need any resources. You use your own gas from your reservoir. The second thing, changing gas lift. So let's say your gas lift is damaged or it's not working or it's blowing gas. You just bring a slick line. And slick line, I don't know how is the market in Indonesia, but in Malaysia, offshore, few years back, it's only $1,000 per day. So it's super cheap compared to workover. And in Europe, it's slightly expensive because it's a Europe market. But yeah, slickline is the cheapest way to do any intervention. That's why we consider it cheap. And one valve is, unloading is like what, 500, 600 US dollar per valve. So it's nothing compared to the others artificial lift. Is it answering your question? Okay, thank you, Mbak. Sami-sami. Terima kasih Mbak Beril. Selanjutnya kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan via chat. Silahkan Mbak Beril. Namun sebelumnya, kalau Mbak, kita sudah punya banyak pertanyaan di kolom chat ini dan beberapa sudah bantu dijawab oleh sesama rekan yang sebagai peserta dan juga Mas Puput dan juga Bli Beni. Mungkin yang belum tercover bisa langsung dijawab, Mbak. Silahkan. Oke, sebelumnya kalau saya mau confirm, ini yang dikirim ke saya ini yang belum dijawab bukan? Iya, ya idealnya sudah dikirim via WhatsApp, belum terjawab. Itu belum dijawab itu ya. Oke, ya. So pertanyaan pertama, what is the minimum ESP submerged below fluid level? So my personal rule of thumb is 150 feet minimum below the submerged, below the fluid level. The second question is how high GOR in ESP can handle. Okay, when you design an ESP, we are not talking gas-oil ratio because remember, when we do artificial lift or an ESP specifically, we talk about liquid. So what we are talking is gas volume factor. So ESP have a different gas handler. So we can, if you have a minimum 20, if you have 25% a gas volume factor in your liquid, so 25% of your fluid is a gas, then we need to start to consider putting a gas handler. Berapa besar rate gas GOR yang bisa dihandle oleh ESP is the same. Kita bukan bicara tentang GOR, tapi bicara tentang gas volume factor. Dan setelah kalau kamu desain dan lihat ada minimum 25% gas volume factor, sebaiknya minta gas handler. Mungkin tidak langsung berhubungan dengan saya, tapi pertanyaan saya lebih kepada apa kira-kira skill requirement challenge ke depan yang dibutuhkan oleh seorang ESP untuk mampu kompetitif dengan ESP engineer lainnya di luar negeri. Oke, so ESP di mana-mana sama. Dan market terbesar kita masih konvensional ESP. So, saya petroleum engineering background. Tapi ESP itu banyak berhubungan dengan electrical. So, waktu saya di field, saya sedikit kesulitan pertama kali adalah tentang electricity. Electrical component, fuse, all of this, particle, amperes, semua. Dan kalau menurut saya, kalau kamu punya skill
petroleum engineering and electrical, basic electrical, you should be okay. Dan ESP engineer di Indonesia atau di luar negeri sama-sama kok skillnya. Dan skill itu menurut saya pribadi akan terdevelop dengan pengalaman. Karena seperti yang saya bilang, waktu saya hari pertama saya di field, saya disuruh buka switchboard dan I was clueless. But you learn by time. Okay. So is this ini pertanyaan ke-5. Atau kita, ya boleh Mbak. Terakhir ya, setelah itu kita kembali ke penanya audio. Silakan Mbak. Oke. Apakah benar bekerja di offshore jauh lebih menyenangkan dibanding bekerja di onshore? Salah satu alasan utamanya adalah minim konflik dengan masyarakat sekitar. Menurut saya sih bekerja di offshore atau di onshore sama aja. Nggak ada bedanya. Kalau di onshore, kalau di offshore mungkin lebih isolated dan nggak ada apa-apa kan, hiburan nggak ada apa-apa. Jadi saya pernah ngalamin tinggal di accommodation dan juga tinggal di workboat. Jadi seminggu pertama oke, tapi kalau 2-3 minggu di offshore juga jenuh juga kan. Di onshore menurut saya sama-sama, karena waktu saya di onshore, saya selalu pulang tiap hari ke staff house. Nggak tiap hari, tapi 2-3 hari saya selalu pulang ke staff house. Jadi lebih nyaman lah. Dan sebagai, saya nggak tahu penanyanya ini perempuan atau lelaki, tapi kalau sebagai female engineers, mungkin balik dan bisa mandi dengan normal, bisa setiap 2-3 hari lebih baik daripada 2 minggu di workboat yang nggak karuan. Menurut saya. Oke, Jackson kita saya lanjut atau gimana? Ya, saya langsung kalau kita akan langsung ke penanya yang sudah ada di sini. Kita kasih yang belum bertanya ya. Kita kasih ke Mas Fikri Firdaus. Saya persilahkan. Hello, good morning. Thank you for the precious knowledge in advance. I'm Fikri. I am a final student of geodetic engineering, and as one of the major that has a cross-section along with the petrol industry, I was wondering, what is the major role of geodetic engineer on field production or maybe in exploration at petrol industry? And at last, and I kindly ask your insight about geodetic engineers' careers in offshore or perhaps a careers on offshore as field engineers. Thank you. Okay, so I will answer the second question first. Okay. So in the company where I work, it doesn't matter what is your degree, right? So that is I don't know, it's a fun fact or it's a sad fact, but it doesn't matter what is your degree. When in the company where I work, you will be trained from scratch. Okay. And I have lots of friends from nautical engineering, civil engineering, and become wireline or become, so I have a chemical engineer's friends become an ESP field engineer. So it doesn't matter what is your background. I'm not really familiar about geodetic, honestly. What I can do, Fikri, is I will take your name and email. Maybe I assume we have your data in here. I will dig on it about the geodetic, and I will respond it by this weekend. Is that okay with you? Because I'm not familiar about geodetic, honestly. Oke, terima kasih Mbak Beril. Oke. Nah, kami mohon mengingatkan untuk semua partisipan untuk mengisi survei bagaimana jalannya presentasi hari ini dan juga sesi tanya jawab, karena survei ini dapat kami gunakan untuk pengembangan sesi-sesi selanjutnya. Untuk halaman bagaimana mengisi survei bisa dilihat di screen rekan-rekan sekalian saat ini. Di sini sudah ada bagaimana untuk link untuk bisa mengisi survei.
Oke, saya langsung berikan kesempatan untuk penanya selanjutnya. Ada Mas Eder Evander. Saya persilahkan. Halo, selamat siang, Mbak Beril. Siang. Tadi sebenarnya saya yang nanya live chat via chat tentang karir ke luar negeri itu. Ya, kenalin saya Edsel, saya Artificial Lift Engineer Schlumberger. Oh, hi. Ya, saya Minas? GOP. Yeah. Oh, oke. GOP. Saya kemarin itu 2 tahun di China, tapi sekarang udah kembali lagi ke Indonesia, field engineer di GOP. Nah, sebenarnya tadi saya kan udah dengar ya jawabannya, makasih. Itu kalau tadi saya dengar secara skill kan kira-kira sama ya, antara engineer di luar negeri dan Indonesia, itu saya setuju. Jadi yang saya lihat juga selama pengalaman saya yang baru dikit ini, itu kalau secara skill memang biasanya orang-orang lokal di suatu tempat itu mungkin menurut saya malah bisa lebih jago daripada orang ekspat yang datang ke sana kan. Karena mereka udah lebih familiar dengan kondisi setempat, pekerjaannya, dan udah lebih lama di situ. Nah, jadi itu yang saya lihat. Nah, jadi pertanyaan saya tadi sebenarnya, mohon maaf masih kurang terjawab tentang apa sih sebenarnya key skill atau key point yang bisa ditawarkan oleh seorang ekspat kayak Mbak itu di lokasi Mbak yang udah pindah-pindah, tadi saya lihat background-nya, yang meyakinkan bahwa di suatu tempat itu memang butuh ekspat gitu, misalnya butuh tenaga Mbak gitu yang bisa menjual beda dari orang-orang lokal setempat itu. Itu yang saya masih belum dapat tadi, mohon maaf. Kalau bisa dijawab, terima kasih banget gitu. Oke, lebih ke situ aja sih, iya kayaknya. Other than language ya maksudnya, iya. Enggak, kalau menurut saya sih lebih ke soft skill ya berarti. Karena seperti yang tadi kamu bilang juga, dan saya setuju, kalau technical skill kita semua sama. Dan technical skill itu bukan rocket science, semua orang bisa belajar. Tapi soft skills itu yang beda. Pindah-pindah tuh, it means adaptation. So, adaptasi, setiap kamu pindah, kamu akan ketemu orang, kalau kayak kamu di Schlumberger, berarti kliennya akan beda kan. Berhadapan dengan klien Indonesia, atau klien di Malaysia, atau klien di Australia, mereka tuh punya different culture, dan mereka punya different attitude. So, bagaimana kita beradaptasi dengan culture, itu sangat penting. Yang kedua, banyak orang yang nggak tahan. Ada orang yang nggak tahan kan kerja di luar karena contohnya aja deh. Saya pernah base di Rumania. Semua meeting dalam bahasa Rumania. Nggak ada yang mau bahasa Inggris dengan saya. Semua science di field is on Romanian. Pergi ke supermarket is in Romanian. Terus nggak punya teman Indonesia sama sekali. Dan ada beberapa orang yang emang nggak bisa survive kan. Jadi gimana kita being resilient, I think it's also important daripada technical. Kita bisa sepintar apapun, you can be as smart as you can. Tapi kalau kamu nggak bisa adapt dengan klien, adapt dengan kolega kerja kamu, adapt dengan cara hidup, dan itu akan susah. Oke. Terima kasih jawabannya, Mbak Beril. Yeah. Halo Jackson. Yeah. Jackson, this is Benny here. Yes. Can I just remind everyone that this is a good thing to have, that we have discussion again about career ya. Karena kita YATME UK about 1 or 2 months ago kita pernah ada career session dengan Mas Puput sebagai narasumber, dan kita juga ada career talk dengan 5 teman YATME UK yang based in the UK. Jadi just to stick with the topic today about production karena pertanyaannya banyak banget. But what I can offer you from YATME UK, especially for students, if you think that you need this again, sharing session about career, please just let us know, okay? Bisa kontak saya, bisa kontak Beril atau siapapun. Let us know within 1 week. If you think that you really need this, let us know, then we can always work on it, ya.
kita dengan senang hati kita akan bikinkan sesi khusus untuk teman-teman bisa diskusi tentang karir, international career, kita bisa nanti coba tanya Beryl. The second thing is, I'm currently dengan teman-teman di IATME UK, we are thinking to have a special sessions about resilience. Being resilient as a professional, as a student, terutama di saat downturn seperti ini, di mana ada COVID dan the oil prices drop. Hopefully within this week, ya kita akan rilis, akan ada acara diskusi dengan salah satu eksekutif senior di oil and gas untuk diskusi tentang gimana caranya kita bisa survive di saat-saat seperti ini. So again, if you think that you really need this kind of discussion, please let us know. Bisa kasih di evaluasi form so that we can capture that demand and we can just do something on it. Ya, oke. Jadi Beryl pertanyaannya ini banyak banget dan terima kasih tadi Edsel dan beberapa yang tanya tentang karir. Tolong kasih tahu kita ya, seandainya memang perlu banget ada diskusi khusus tentang ini. I mean just to appreciate the questions about productions and just to stick with the topic. And Beryl, just be ready if we ask you again to talk about career in about a week from today, okay? Okay. Ya, oke. Thank you ya. Oke, kita masih punya kurang lebih 25 menit ke depan untuk menjawab pertanyaan. Kami ingatkan untuk semua partisipan bahwa pertanyaan dikirimkan via chat. Sebisanya akan, kalau tidak dapat dijawab sepenuhnya dalam sesi ini, Mbak Beryl akan berusaha untuk menjawab. Kami merecord semua pertanyaan yang disampaikan. Oke, kita langsung ke penanya berikutnya, Mbak Beryl. Di sini sudah ada Mas Saiful Hidayat. Kami persilahkan. Ya, selamat siang. Saya Saiful, Pak. Siang. Saya mau nanya, itu kalau nggak salah ESP saat ini tuh ada yang magnetik, permanen magnet, ya. Itu apa perbedaannya dengan yang konvensional dan apa kelebihannya? Yang kedua, nih, ada dua. Yang satu lagi tentang gas lift. Gas lift itu berapa kebutuhan gas lift untuk satu sumur itu biasanya? Oke. Terima kasih, Mas. Saya coba jawab tentang PMM motor dulu. Dengan jujur, saya belum pernah install PMM motor. Tapi ya ada salah satu aset yang kita punya di Ekuador, dia pakai PMM motor. Dan PMM motor itu lebih ke biasanya kita pakai untuk rate yang kecil. Jadi karena kan konvensional ESP biasanya paling kecil sekitar 400 sampai 300 barrel liquid per day. Dan PMM motor itu kita bisa install di well yang liquid rate-nya lebih kecil, itu yang pertama. Kedua, stabilitas dari ampere dan voltage-nya lebih bagus. Jadi, seperti yang kita semua tahu, kalau misalnya ESP itu kalau kita, kan sometimes ada kayak bukan short circuit, electrical trip, misalnya gensetnya mati, atau ada electrical trip dari grid line, PMM motor itu jauh lebih stable daripada konvensional motor. Itu yang saya tahu. Tapi kalau mau tahu lebih lanjutnya, lebih detailnya, saya bisa cari tahu tentang PMM motor, karena again, saya belum pernah install PMM motor, dan nanti bisa saya share about PMM motor tersebut. Yang kedua, kebutuhan gas lift. Nah, kebutuhan gas lift itu tergantung dari satu, kedalaman sumur, kedua, liquid yang diproduction, ketiga, gradient. Jadi 3 faktor ini sangat mempengaruhi berapa banyak gas yang perlu kita pakai. So, untuk contohnya di Malaysia itu sekitar 2.500 feet total depth. ESP itu biasanya diinstal di atas 1.000 feet top packer. Dan biasanya di Malaysia itu kebanyakan dual string, dan production-nya sekitar 100 barrel oil per day, 100 sampai 200 lah barrel oil per day. Dan saya dulu biasa inject sekitar 0.8 sampai 1,5 million scuff per day dengan injection pressure 700 sampai 800 psi. Tapi di Nigeria dengan sumur yang kedalamannya kurang lebih sama 3.000, kalau nggak salah Nigeria sekitar 3.000 sampai 3.200 feet. Tapi liquid dia banyak. Kita produksi di Nigeria sekitar di atas 1.000 sampai 2.000
barrels oil per day, kita perlu injection 3 million scuff. 3 sampai 4 million scuff. So, dan biasanya bear in mind that pertama kali waktu unloading itu adalah waktu terbanyak kita menggunakan gas. Setelah itu pasti akan drop karena kan liquid column-nya sudah lebih ringan. Oke. Very clear, Mbak. Oke, terima kasih. Saya tunggu yang PMM itu ya, share-nya, Pak. Iya, ya. Oke. Nah, Mbak Beryl, mumpung yang bertanya via live lebih banyak, kita langsung lompat ke pertanyaan selanjutnya dengan nama Isni Novia. Silakan. Oke, thank you Mbak. Good afternoon. Afternoon. Iya, kedengaran ya Mbak suara saya? Iya. Iya, kedengaran Mbak. Ini Mbak, saya mau nanya soal GLPC yang gas lift performance curve. Nah, misalkan, kan seharusnya idealnya kalau bisa kan kita mengambil titik injeksi kita itu di bagian atas, di bagian ujung di peaknya kurva, ya kan? Ini kan, ya. Nah, harusnya kan kita di peaknya kurva. Tapi kan karena satu dengan hal yang lain, kita kan nggak bisa mengambil itu pas di peaknya situ. Ya, pasti. Nah, setahu saya itu dua faktor, salah satunya itu ada yang karena CHP, casing head pressure-nya, karena kompresornya kita nggak bisa. Terus sama yang kedua adalah karena critical flow dari gas itu. Jadi perbedaan antara PU sama PD-nya itu terlalu besar di injeksinya. Nah, selain yang kedua itu, apakah ada yang lain, Mbak, yang bisa mengconstrain pemilihan rate injeksi kita gitu? Itu aja sih, Mbak. Oke. Makasih. Makasih atas pertanyaannya. Yang kamu bilang itu sebelumnya, apa PU sama PD itu apa ya? Halo? Halo Mbak Isni. Mbak. Halo Mbak Isni. Sudah terputus. Ya udah. Jadi kalau Mbak, PU sama PD maksudnya apa ya? Istilah yang dipakai PUPD itu apa ya Mbak? Mungkin pressure up, pressure down? Oke, so basically kan yang Mbak bilang tuh betul. Kita tuh nggak akan pernah bisa ideal. Misalnya di sini dibilangnya 5 million scuff. Jadi kita pastikan inject 5 million scuff, itu pasti nggak mungkin. Yang Mbak bilang betul. Lebih banyak faktor dari surface facility yang mempengaruhi gas injection rate. Kompresor itu adalah salah satunya. Yang kedua, kita perlu ingat dari adanya pressure loss dari kompresor pergi ke wellhead. Dan yang ketiga, di wellhead itu kita nggak punya choke. Jadi kita nggak pernah tahu pasti ke waktu kita inject di well itu berapa sih yang kita inject. Kita nggak punya flow meter atau rate measurement yang kita bisa tahu. Jadi memang nggak in ideal condition semacam ini saya sih nggak pernah lihat. Tapi kalau menurut saya, kalau kita bisa berada di satu range yang sama, itu oke. Karena yang tadi saya bilang, saya pun, kalau yang saya lakukan adalah, saya nggak pernah tahu injection rate itu berapa. Apalagi kalau dual string. Yang saya lakukan, saya cuman mengkalibrasi balik dengan membuat single well model. Single well model dengan software, dan kita mengkalibrasi berdasarkan casing head pressure, tubing head pressure, rate, konfigurasi dari gas lift itu, dan kalau Mbak punya flowing gradient survey, static gradient survey, dan kita bisa kalibrasi balik, jadi kita bisa tahu, oh ini rate-nya segini yang kita inject, dan kita bilang, oke, mungkin kita bisa optimumkan, kita buka sedikit choke, gas lift choke the wellhead. Itu aja sih yang bisa saya jawab.
Oke, terima kasih Mbak Beril. Nah, kita akan ke penanya selanjutnya, yaitu Mas Ramadan. Setelah itu kita akan pindah ke menjawab pertanyaan dari via chat. Kami persilakan Mas Ramadan. Oke. Halo, selamat siang Mbak Beril, apa kabar? Hai, baik. Apa kabar Selamat. Baik. Selamat pagi di sana ya. Yeah. Well, saya cuma punya 2 pertanyaan. Pertama, ini agak out of the box sih. Apakah bisa kita combine tuh ESP, kita taruh di bawah, terus gas living kita taruh di atas gitu. Ya, mengingat juga mungkin keterbatasan fasilitas yang ada di lapangan itu gitu. Terus kemudian yang kedua, saya punya pengalaman. ESP dengan model stages yang sama nih antar 2 kompetitor, kok hasilnya kurang maksudnya satu tuh nggak memenuhi ekspektasi gitu. Kalau boleh tahu kenapa ya, Mbak Beril? Mungkin bisa dalam term apa? Dari Rate ininya. Atau run live? Run live. Oke. So yang pertama aplikasi. Makasih Adan. Sehat-sehat ya. Kan? Hah? Sehat-sehat kan? Sehat, alhamdulillah sehat. Nih lagi WFH nih di rumah. Udah sebulan lah. Sama. Oke. Terima kasih Mas Ramadan. Silakan Mbak Beril. So ESP dengan GasLift, kita bisa install sama-sama, and I've done it before. Tapi nggak bisa di-run sama-sama. Jadi aplikasi GasLift dengan ESP dalam satu string itu biasanya sebagai backup. Dan ini a common application di offshore. Jadi misalnya ESP itu drop, entah gensetnya rusak atau motornya rusak, dan kita nggak bisa bawa workover rig ke offshore, karena lebih susah kan kalau di offshore, kita tetap production dengan turn on the gas lift. Jadi, yes, it can be done. Yang kedua, 2 company, different performance. So biasanya nggak usah 2 company lah. Kita bilang 1 company, tapi yang satu misalnya manufacture di Cina, satu lagi manufacture di Kanada. Itu pun performance akan beda. Karena material yang digunakan, cara assembly yang digunakan, itu kemungkinan beda. Mungkin di antara 2 company ini, cara mereka tes motor running beda. Mungkin mereka nggak tes hydro protector dengan hydrostatic. So, semuanya itu bisa mempengaruhi run life, terutama run life ya. Kalau rate mungkin mestinya more or less the same lah. Tapi kalau run life biasanya sih karena either materialnya beda dan cara pengetesan sebelum running in hole juga beda. Dan satu lagi, skill field engineer juga kemungkinan beda kan. Oh, oke. Ya itu di Duri sih, pengalaman di Duri. Tapi anyway, thank you ya. Thank you. Terima kasih Mas Ramadan. Ya. Mbak Beril, kita bisa langsung mencoba bisa dirangkum beberapa pertanyaan via grup chat. Terima kasih, Mbak. I need to go one by one. Sorry ya, sebentar. The next question is, I would like to ask what's the most common problem that occurs on ESP and gas lift in the field and how we can solve it. Is there any simple way to know that the artificial lift cannot work well? So I try to answer this one. So ESP, common problem, overheating the motor. So the motor temperature got very hot, and it will burn the motor, and it fills the ESP. And the reason why the motor got burned is most of the time is because there is no cooling. So it's like a normal motor in any engine, right? If you don't cool the motor, it will get burned. Right? And that's one of the problems. The second common problem is cable failure. And cable failure is not because of the cable, it's because somebody steal the cable. So there are lots of ESP cable stealing all over the world. It's not only in Indonesia, everywhere in the world, people steal ESP cable. And when the ESP cable got stolen, then there is no power and ESP is not running. For gas lift, the common problem is you inject too many gas. Like in this graph, people inject too many gas, and then the gas is instead of producing liquid, you keep on producing gas.
And then we also have some problem where the unloading valve is not closing after unloading. So the gas is multi-point injection. We call it a multi-point injection. And it makes the gas lift inefficient. And how do we know when the artificial doesn't work well? So for ESP, it's easy. The ESP that, right? There is no production, and you see in the VSD, there is nothing. And if you have the downhole monitoring tool, you can see that because the downhole monitoring tools will give you the performance of the motor, and then you can see when the motor is start to struggling, let's say. And then for gas lift, it's also easy. You go to, so I used to go to the wellhead. I took sample. I took a sample from the wellhead every day I'm in the offshore. So when you took the sample and you see the well is blowing gas, then you get a caution that, okay, this well is blowing gas. And then you can see that tubing head pressure is, tubing head or casing head pressure is not in the normal range. Then you can get alerted that, okay, something wrong with my gas lift. What is the minimum clearance between the highest OD in ESP versus the IID casing? Is that possible if the clearance only 0.5? No. So because other than the ESP OD, so let's say if you run 540 series, the 540 series is 5.4 inch OD. And then let's say you run it in 7-inch casing. So 7-inch casing is 6.8, is 6.9, depends on the grade. So you need a clearance not only for the ESP itself. Remember that you have cable. So cable itself is already 1.5 inch. So you need to get the clearance in there. For me, I always put a clearance minimum 1.5 inch to 2 inch. That's already a minimum, especially when you are in deviated wells, because you don't want your cable being scratch each other with the casing. What is the max? Yeah. Oke, maaf. Silakan dijawab pertanyaan terakhir sebelum kita kembali ke penanya lewat audio. Silakan, Mbak. Izin bertanya, apakah ada ketentuan dalam jumlah gas mandrel? Enggak, tidak ada ketentuan dengan berapa jumlah gas mandrel. Cuman kalau bisa between gas mandrel tidak terlalu jauh jaraknya. Yang terakhir, the deepest injection point, jadi mandrel terakhir juga tidak terlalu jauh dari perforation depth. Jackson? Oke, ya. Kita langsung kembali untuk penanya selanjutnya. Sudah ada Mas Anton, Mas Bona, dan juga Mas Alamsyah. Kami mulai dari Mas Anton terlebih dahulu. Silakan, Mas. Halo, Ber. Apa kabar? Halo. Baik. Ber, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ESP. Apakah udah ada teknologi buat through tubing repair untuk ada. Part. Kalau mungkin bisa di-share itu buat baca-baca. Okay. Yang kedua untuk well completion ESP sama gas lift itu governing document dari API-nya ada nggak? Ada API specs-nya nggak? Oke, yang pertama true tubing gas lift ada seperti yang tadi udah dijelasin 2 hari yang lalu saya sendiri baru attend. Sebenarnya teknologinya udah lama. Kalau pernah dengar Zytex, itu adalah salah satu company yang pioneer true tubing ESP. Tapi yang kemarin saya attend itu adalah shuttle ESP, same concept. Cuman kita nggak pakai slick line, kita pakai harus cold tubing atau braided line. Dan completion-nya itu sedikit berbeda, di mana kita punya docking station. Dan cable tetap di-attach di tubing, jadi cuman ESP assembly aja yang di-attach di dalam tubing.
aku ada presentationnya, nanti aku share ke Anton kalau mau. Terus yang kedua, untuk API regulation kayaknya lebih ke arah well control, terutama untuk ESP saat pooling dan installation pooling sih, lebih ke arah pooling tentang well control, terus gimana caranya maintain double barrier kan, terutama kalau di offshore environment. Tapi kalau installing ESP biasa dengan gas lift itu sih setahu saya nggak ada. Gas lift juga nggak ada sih, biasanya nggak ada, cuman maintain two barriers saja, dan itu kan bisa kalau untuk gas lift lebih gampang karena kita ada BOP dari slackline itu plus completion fluid and tanker. Terima kasih banyak Mbak. Saya langsung persilahkan Bang Bona untuk bertanya. Silakan Bang Bona. Hai Beryl. Halo. Hi, well done buat presentasinya, very good. Thank you. Sorry. Tentang performance dari artificial lift, automations udah populer. Apa itu bagian dari future engagement juga mungkin? Udah gimana? Apa feature-nya gimana untuk mengautomate semua performance dari artificial lift ini? So ESP automation populer dan udah banyak dipakai di banyak field, terutama again kita punya salah satu aset di Latin America di mana kita automate semuanya. Jadi kalau karena fieldnya di tengah hutan Amazon, so kita punya sensor, itu pertama, kedua VSD, dan yang ketiga satellite. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan ESP yang di ibu kota, which is in Quito, dia akan dapat alert directly kalau ada apa-apa dengan ESP itu. Dan orang-orang yang ada di depan screen, mereka sudah punya power untuk turn on, turn off ESP. Kayak sekarang contohnya export line kita ruptured, jadi kita nggak bisa jual. So, dan sekarang lagi COVID-19, nggak ada yang bisa ke field. Jadi kita semua manually, perlahan, kita nggak langsung shutdown, jadi kita reduce frequency ESP sedikit demi sedikit, dan matikan remotely. Jadi ya, itu udah ada dan cukup common. Untuk gas lift, yang pernah saya buat, itu nggak secanggih ESP, tapi setidaknya kita bisa tahu waktu gas lift itu udah mulai sakit. Jadi karena kita pakai sensor untuk di casing head pressure sama tubing head pressure, terus kan kita tiap hari juga dapat well test data dan rate yang datang karena ini aplikasinya offshore, jadi yang datang yang terima di shore, di onshore. Dan kita bisa tahu, oke, well ini udah mulai sakit, or well ini kayaknya lebih banyak gas daripada oil, dan kita bisa langsung allocate slackline unit. Itu sih yang biasanya saya pakai. Jadi saya bisa langsung, allocate slackline unit dari satu well ini ke well yang lain, prepare program, dan execute. Jadi sebelum well-nya mati, kita udah intervene duluan. Thanks. Lastly, future artificial lift gimana, Bero? Apa yang exciting apa kira-kira? Artificial lift, ESP-CP, combine PCP dengan ESP motor, jadi reduce downtime dan lebih bisa turun ke bukan lebih turun, jadi bisa kita install di high deviated well ESP-CP. Terus yang kedua, yang tadi Anton tanya juga, this shuttle ESP, kalau menurut saya keren banget. Karena kan banyak, even saya pun kalau saya disuruh install ESP, yang saya pikirin, gimana kalau misalnya ESP itu mati, dan cost-nya akan lebih besar. Kalau misalnya shuttle ESP ini, yang saya tahu baru install 2, which is di Angola dan di Gabon dengan di Indonesia.
Jadi kalau misalnya teknologi ini bisa sangat common, itu akan sangat membantu banget, terutama di segi OPEX. Itu sih yang menurut saya yang terbaru, ESP-CP dengan di shuttle ESP. Mungkin Bang Bona bisa dibahas pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin bisa diberikan clue sedikit untuk sesinya nanti tanggal 28 April, yaitu tentang design wheel completion yang akan disampaikan oleh Bang Bona langsung. Itu menarik apabila di-include nanti. Terima kasih Bang Bona untuk pertanyaannya. Kita kembali mengingatkan untuk besok kita akan ada sesi dari Mas Adi Yuliarta, yaitu akan membahas spesifik tentang desain dan operasi wireline untuk case hole. Jadi pastikan teman-teman untuk bisa menghadiri sesi besok nantinya. Nah, kita punya satu pertanyaan terakhir nih dari Mas Alamsyah. Oh, masih ada Mas Thomas. Kami persilakan Mas Alamsyah. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Mbak Berit. Siang. Ya, terima kasih atas presentasinya. Mungkin saya ada beberapa yang terlewatkan ya dari presentasi Mbak. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya. Pertama, untuk dua metode ini, berapa sih maksimum kemiringan sumur itu yang allow oleh dua metode ini? Terus yang kedua, ada requirement ketebalan reservoir nggak? Seberapa tipis dia bisa menggunakan metode ini? Terus yang ketiga, bagaimana kalau misalnya reservoirnya itu konten high CO2 yang cukup tinggi? Apakah ada special treatment? Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, untuk dua metode ini, apakah kondisi sekitarannya itu harus case hole atau juga bisa open hole, Mbak? Terima kasih. Oke, makasih Mas. So, saya coba jawab satu-satu. Mungkin saya agak sedikit lupa pertanyaannya. Yang pertama, kemiringan. So, waktu kita, kalau gas lift, karena kita gas lift biasanya install gas lift itu kan diinstal di dalam mandrel. Dan mandrel itu integrated dengan tubing. Jadi nggak ada masalah dengan selama tubing bisa run dan kita bisa install gas lift. Jadi nggak ada masalah. Kalau untuk ESP, ESP diinstal di dalam tubing dan ESP itu kan strict iron. Dia bukan masalah deviation, tapi masalah dogleg. Jadi kalau buat saya pribadi, maksimum dogleg yang bisa kita install ESP adalah 5 degree per 100 feet. Tentunya ada beberapa cara lain yang kita bisa install ESP, misalnya yang shuttle ESP atau kita juga ada cold tubing ESP. Jadi ada cara-cara unconventional untuk mengakalinya. Tapi untuk normal standard ESP application 5 degree itu udah maksimum. 5 degree per 100 feet itu udah benar-benar maksimum. Dan biasanya kita akan pergi di bawah itu. Ketebalan reservoir tidak berpengaruh. Karena ketebalan reservoir itu mempengaruhi productivity index. So, dan productivity index kan akan memberikan kita rate. Nah, dari rate itu kita akan desain ESP yang diperlukan. Sama dengan gas lift. Jadi berdasarkan rate yang kita dapat, kita akan desain berapa banyak valve yang kita perlukan, berapa banyak gas yang perlu kita inject, dan pressure. Terus yang pertanyaan yang ketiga tentang CO2 ya? Iya, kalau reservoirnya CO2-nya tinggi. Oke, kalau reservoir CO2-nya tinggi, kita masih bisa install semuanya itu, tapi kita akan rubah. Jadi standard application ESP kan carbon steel. Carbon steel kalau kena CO2, it's not going to work. Jadi yang kita akan rubah adalah material dari ESP itu. Tentunya kalau kita rubah material, harga dari ESP itu akan semakin mahal. Sama juga dengan gas lift. Gas lift kalau kita punya CO2, otomatis tubing akan chrome. So kalau tubing udah chrome, CR, dan valve yang kita taruh di dalam mandrel tersebut juga harus CR. Itu aja sih Mas, kalau CO2, H2S, kita hanya main di material. Oke. Terus pertanyaan terakhirnya apa Mas? Saya lupa. Maaf. Dan terakhirnya tadi itu untuk dua metode ini kondisi sekitarnya itu apakah harus case hole atau bisa open hole juga? Oke. Untuk gas lift nggak ngaruh karena
Halo Mbak. Halo Mbak Beryl. Halo. Terputus kayaknya, Mas. Iya, mungkin sedikit gangguan. Nah, sambil menunggu Mbak Beryl, kami mengingatkan lagi untuk rekan-rekan untuk mengisi lembar evaluasi melalui link yang sudah diberikan, karena ini sangat penting untuk evaluasi kami untuk sesi-sesi selanjutnya. Sambil menunggu Mbak Beryl juga, kami kembali ingatkan bahwa besok kami akan punya sesi bersama Mas Adi Yuliarta. Nah, topik besok ini kita akan membahas spesifik topik tentang desain dan operasi wireline untuk cashhole. Jadi ini masih berhubungan juga dengan sesi 2 hari yang lalu, yaitu tentang drilling dan juga hari ini tentang production. Oh, sepertinya terputus. Kita menunggu 1-2 menit lagi ya. Ini tadi Beryl sepertinya hilang koneksi, dia lagi... Oh, ya, baru tergabung. Sebentar ya. Halo Mbak Beryl. Dia lagi nyoba. Halo Mbak Beryl. Lagi nyoba reconnect. Oke. Sebentar. Nah, kita sambil menunggu Mbak Beryl, seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya, oke, silakan langsung Mbak Beryl. Ya, sorry, my internet is lost. Sorry. Oke, So, Sorry, maaf ya. Maaf. Saya tinggal di kampung soalnya. So, tadi tuh apa sih kita masalah cashhole sama open hole cashhole ya. Jadi kalau gas lift itu kan selalu ada top packer. Jadi nggak ada masalah kalau kita di bawahnya cashhole atau open hole, itu nggak akan ada masalah. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena gas lift valve itu ada di dalam mandrel, jadi walaupun biasanya kan problem dari open hole tuh solid production lah. Kita akan sedikit ada solid production. Jadi itu nggak akan ada masalah untuk gas lift. Kalau untuk ESP, it's a little bit tricky dengan open hole. Karena, tapi yang biasa kita pakai, kita install kayak semacam screen di bawah untuk memfilter solid sebelum masuk ke pump. Oke. Mungkin selebihnya Mas Thomas bisa keep in touch dengan Mbak Beryl untuk pertanyaan jawaban lebih detail lagi. Halo. Oke, Pak. Halo. Iya, Mbak Beryl. Sorry. Saya Alamsyah. Oh, Alamsyah ya. Sorry, mohon maaf. Mas Alamsyah nanti bisa kontak dengan Mbak Beryl, karena kita sudah di penghujung acara untuk hari ini. Namun kami akan berikan kesempatan untuk satu penanya yang paling terakhir. Silakan Mbak Beryl bisa dijawab langsung secara singkat. Silakan Mas Thomas. Terima kasih. Nama saya Anggia Tri Thomas dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Pendidikan. Halo. Saya ingin nanya, Mbak, syaratnya penggunaan gas lift itu apa ya? Dan setahu saya di Indonesia penggunaan gas lift yang saya tahu aja ya, yang pernah saya di lapangan paling banyak itu penggunaan ESP dan SRP. Dan pada saat penggunaan ESP SRP, gasnya pada dibuang semua, di-flare-kan. Kenapa nggak digunakan kenapa gas itu nggak digunakan pada penggunaan gas lift di Indonesia walaupun ada beberapa? Sekian itu aja pertanyaan saya. Oke. Yang tadi ada satu yang nanya, kenapa sih orang bilang gas lift itu murah, padahal kan harus ada service facility. Nah, balik lagi ke lapangan-lapangan di Indonesia, pada awalnya,
contohnya lapangannya pernah saya kerja di daerah Duri dan Minas, right? Dia ada beberapa well yang high GOR, ada yang enggak. Tapi lapangan ini enggak punya fasilitas untuk gas treatment. Dan nggak mungkin untuk membuat satu gas facility di tengah lapangan di Indonesia tuh umurnya lebih tua dari saya mungkin. Jadi nggak mungkin udah di umur-umur lapangannya udah tua gini kita tiba-tiba bangun field facility untuk gas. Jadi akan lebih murah untuk flare. Sucker Road itu ada yang paling murah dan gasnya tinggal di flare. Tapi kalau kamu punya lapangan yang bukan kita bilang lapangan baru lah, tapi lapangan yang umurnya masih lama, umur dari lapangan itu masih lama, dan menurut kamu daripada kita daripada gas-gas itu di flare, kenapa kita nggak injek balik? Dan kamu kalkulasi lagi ekonomiknya berapa untuk bangun gas treatment itu. Kan itu nggak cuma gas treatment, kan kita perlu kompresor, dehydrating unit, kamu perlu gas lift line untuk ke tiap sumur, terus modified kemungkinan modified wellhead. So dari semua itu total cost-nya berapa? Apakah akan lebih murah daripada kamu flaring dan pakai sucker rod? Jadi balik lagi ke ekonomik. Dan menurut saya sih alasannya kenapa di Indonesia gas lift itu nggak banyak, ya karena majority lapangan Indonesia onshore, jadi punya space yang besar untuk taruh sucker rod pump. Kedua, lapangannya udah tua banget dan nggak mungkin nggak punya facility untuk gas treatment. Itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Thomas. Dan juga Mbak Beryl, sebelum kita menutup sesi hari ini, punya closing remark? Silahkan. Closing remark, oke. Nggak dikasih tahu dari kemarin. Oke, so apa ya? Terima kasih untuk IATMI UK. I mean, thank you for Mas Puput actually to convince me to do this because I'm quite shy and embarrassed. But it's a good one, and I'm so happy to share knowledge with all of you. And again, like what Benny and everybody said, if you need any further question or anything, you can contact me or contact any one of us, and we'll be more than happy to try to answer. Again, I think I'm also learning from you guys, right? Because in this kind of things, it's not only one side who is learning, it's two-way party who is learning. And I hope the presentation can be useful in any way. And thank you. Oke, terima kasih Mbak Beryl. Dan juga terima kasih untuk seluruh rekan-rekan IATMI dimanapun kalian berada, sudah bisa menghadiri sesi hari ini. Sampai berjumpa untuk sesi selanjutnya pada besok hari nanti. Kami atas nama pengurus IATMI Komisariat UK mengucapkan banyak terima kasih. Dan selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Indonesia. Sampai berjumpa besok lagi. Selamat siang, makasih. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IATMI UK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI.